I woke up in the border of chaos and order, vivid dreams and strange memories, jokester, a trickster and a romancer. I do this on my own, enshrined by grace in a world so strange. No one fucking cares. In heaven everything's fine, just hear my words. Don't read between the lines. Got the world on my shoulders, throw it off. Let them eat cake. If it's change, then you have to be the change you want to see. Then you don't look at the powerful who've brought us into this devastation and say, please, mister, will you stop the destruction and bring change? We've got to make them redundant to the future. Also ich hatte das schon immer so im Gefühl, dass halt was massiv schief geht und ich musste mich auch schon als Teenager und junge Erwachsene davon ablenken, wenn ich so Katastrophen, wo wirklich so Tankerunglücke, Waldbrände, wo ganz viel Natur zerstört wurde, musste ich mich schon immer von ablenken, weil ich das schon immer ultra schlimm fand und auch, dass so wenig gemacht wurde. Genau, aber als ich das dann mit den Kipppunkten und wie nah wir da schon dran sind, verstanden habe, also ich habe gemerkt, dass ich es lieber nicht hätte wissen wollen, weil man irgendwie auch begreift, dass alles plötzlich relativ ist und irgendwie das ganze Leben, also es kann einen echt in eine Sinnkrise stürzen, so was macht überhaupt noch Sinn? Also mein Job, macht der überhaupt Sinn? Alles, was ich so mache, macht das überhaupt Sinn? Also vor dem Hintergrund der Situation, weil ich dann Angst davor hatte, dass ich nicht mehr irgendwie mich in der Natur aufhalten kann, ohne traurig zu sein. Wenn man dann die ganze Zeit denkt, so, das hier ist jetzt dem Untergang geweiht und ich kann nichts mehr dagegen tun. A funeral for the earth. Everyone gathered quietly, solemnly. A few people spoke. There were tears and some sobbing. There was a mournful song and then a more joyous one. All of it quiet and respectful ceremony and ritual to help move through the pain and the loss. So we sit together and hold each other's hearts for a moment. We listen and nod and shed bitter tears. Yes, yes, me too. I feel like I am losing my goddamn mind. I am so full of rage and sorrow, my heart is breaking and I cannot bear it. Yet we do. We should bear it. It's what we do. Then it is time to go, back to the world, our beautiful, perfect world that we have brought to its knees for jet skis and hubris. We carry our hope and the futility of hope together in the same reusable plastic bag. If you live for 100 billion years, if you live for eternity, you will not see a greater betrayal than this. We will always have this, we will always know we are not alone in our grief. That is a small something to be grateful for. It can help us go on. We have to go on. I think that what is new, if we look at the long-term history of humanity, is that it's very clear now that the planet is finished, that the resources are limited. So the only way for the oligarchy to keep being richer and richer is to take more wealth from most of the people. That's the only way. Now, in order to protect the capital, the governments are ready to kill people, including white middle-class activists, which is quite new, and we were not used to that. While I think for our friends from the movements in the southern countries and for the black movements, it's always been the case.
Do you still carry those chicken burrito bowls? I think maybe you're out. What makes you think the world's going to get better? अंकल मेरा हो गया एक शॉट ले रहा हूँ ओके Nimm dir Pfeil und Bogen, wir erlegen einen Leckerbissen. Es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgittern. Verbrannte McDonalds zeugen von unseren Heldentaten, seit wir Nestle von den Feldern jagten. Schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Du willst einen rauchen, dann geh dir was pflücken im Garten. Doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies. I can relate to this feeling of doom that is so pervasive. But still, I don't think that collapse is the image of our times. Yes, it's the time of monsters, because the old is dying and the new is still being born. The reactionary is filling this void, and this reinforces the feeling that we are heading towards fascism. But the space is just as wide open for other futures, for societies to emerge that are based on dignity for all, on solidarity and justice, that can sustain themselves on this planet without destroying it. Every system, every social system has lives. It emerges, it develops, and then there are contradictions coming up, and at some point it will end. There is no eternal system. Even capitalism cannot be eternal. And there are many signs which could show that we are already in a transition phase. And of course, in a transition phase, the system becomes chaotic. And in a chaotic system, social movements can play a huge part because the system will flip to one side or another side. And the transition from one social system to a different system is not an event, it's not one revolution, but it's a process. Sometimes it takes decades, sometimes centuries. I think there's a growing sense that the system will not continue forever, and there's growing resistance. Jo soc l'Isidora, visc aquí a Tapioles 15, que som una comunitat de veïnes que vivim aquí des de gairebé més de 10 anys tothom, gent des de més de 60, de moltes edats, de moltes procedències. Jo soc xilena. Aquí a Barcelona estem vivint un procés molt complicat sobre el tema de lloguer. Les companyies i els propietaris realment prefereixen vendre o llogar els pisos a preus desorbitats. I llavors, per poder tenir més diners i més profit d'aquestes inversions, les companyies fan el que ha fet la nostra. Van comprar la nostra finca plena de llogateres i llavors vam arribar a aquest punt d'estar sense un contracte amb aquesta companyia esperant ràpidament que marxem perquè ells puguin concretar la seva operació, fer-se cada dia més rics i nosaltres cada dia en una condició més complexa. Nosaltres ens coneixíem tothom. Llavors, quan va començar tot, que vam començar a rebre trucades estranyes, amb informació estranya, visites estranyes, tothom es va posar alerta i vam començar a parlar en els passadissos, a l'escala, preguntant i tal, i ràpidament ens vam organitzar. I llavors vam anar ja organitzades, ja amb les coses més o menys clares, cap al sindicat de llogateres. I allà, evidentment, vam rebre una superbona acollida, ens van començar a orientar i va començar la lluita.
una lluita en la qual teníem la signatura de tothom de la finca, és a dir, els 11 pisos que estaven habitats, tothom estava representat i tothom es recolzava. Ich habe mich nie als Person gesehen, die sich irgendwie jetzt so selbstbewusst und locker überhaupt in Menschengruppen. Ich bin eher so gerne zu Hause und mache irgendwie was für mich. Aber ich bin auch Biologin und ich habe Ökologie im Studium gehabt, sogar als Diplomfach, habe meeresbiologische Exkursionen mitgemacht. Mir war die Natur immer eine Herzensangelegenheit und ich habe mich dann auch gefragt, wie kann es sein, dass ich trotz meiner Ausbildung und überhaupt bei einem Interesse an Naturthemen mir das nie bewusst war, wie schlimm es eigentlich ist. Und mir ist halt aufgefallen, dass es auch daran liegt, dass sich um mich herum alle völlig normal verhalten. Also auch die in Führungspositionen, Autoritätspersonen, Professorinnen, Professoren, die Klima und Ökologie erforschen. Und dann habe ich halt mir weiter überlegt, was ich machen kann. Und ja, es wird einem halt ziemlich schnell klar, dass das ein strukturelles Problem ist und dass schon viel versucht wurde. Aber ich möchte mich einfach nicht so ergeben, nur weil das jetzt krasse Machtstrukturen sind, die den Status quo aufrechterhalten. Und mir ist klar geworden, dass sie das ja aber auch nur so durchziehen können, weil viele Menschen es irgendwie erlauben und irgendwie den Weg frei lassen. Und deswegen habe ich dann bei Scientist Rebellion mich engagiert, um das irgendwie zu ändern, um halt zu sagen, hey, auch die Wissenschaft macht Aktionen des zivilen Ungehorsams, weil das ist notwendig jetzt, weil alles andere nicht funktioniert hat. Bueno, resulta que quan va començar l'ascensor, la construcció de l'ascensor, van posar tot. L'ascensor sense treure els tubos. I de fet hi havia un risc important i un risc real i l'home del gas es va espantar i ens va tallar el gas. Vam estar 3 dies sense gas. Tota la finca la van treure des de la central, davant de trucades a la policia, davant de trucades a l'Ajuntament, davant de tot un seguit de denúncies que vam haver de fer, com que ningú ens escoltava i l'arquitecte continuava dient que estava tot bé, vam haver de protestar i aquí. Llavors vaig agafar la cadena de la bici, la vaig posar aquí i em vaig enganxar, em vaig encadenar jo i em vaig posar aquí i aquí tot ple de missatges dient que jo no deixava passar ningú si no venia l'home de l'arquitecte a resoldre l'assumpte dels tubos del gas. Ich hatte vor circa 1,5 Wochen mein erstes Verfahren, also meinen ersten Gerichtstermin. Mir wurde vorgeworfen, Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, weil ich an einer Straßenblockade teilgenommen habe mit Scientist Rebellion. Und früher dachte ich immer, dass so vor Gericht sich verantworten müssen, dass das wirklich so das Schlimmste ist, was einem passieren kann, dass mich das voll fertig machen würde und so. Aber das war letztendlich nicht so. Also man kann sich auf sowas einstellen und man geht da gut vorbereitet rein und das Verfahren wurde dann auch eingestellt, weil es war jetzt nicht so schlimm, was ich gemacht habe und Richter und Staatsanwalt konnten das auch gut nachvollziehen, warum ich das gemacht habe. Sie haben sich nur nicht getraut, mich vernünftig freizusprechen. Also das, Quan portàvem més o menys com 4 o 5 mesos de moviment, ens va contactar una altra finca que estava en una situació idèntica a la nostra i llavors vam començar a poc a treballar juntes i per això és que al final vam quedar treballant 3 sindicats conjuntament. De fet, l'última veu en aquest conflicte la tenim sempre les veïnes. Tots 3 sindicats ens respecten les decisions que nosaltres com a habitants de les finques i com a principals persones que estem en la lluita. Una de les principals motors de treball del sindicat és l'assemblea dels divendres, és una assemblea col·lectiva
on tots els companys que poden estar afectats per un problema amb la seva vivenda i d'altres que en aquell moment no ho estan o que simplement són activistes que han vingut perquè volen ajudar, ens reunim tots, com deia, en assemblea, és tot col·lectiu. Nosaltres no treballem des de l'ajuda com un servei, sinó el que volem és que la gent treballi el seu cas i s'empoderin i s'adonin que es pot dir que no, que tu pots dir no, això que m'estàs fent no és just i s'ha de fer d'una altra manera. Jo sóc la Mari, jo formo part del sindicat des del 2019. De fet, jo vaig entrar per un problema propi amb l'habitatge i després vaig decidir quedar-me per ajudar altra gent, igual que el sindicat m'havia ajudat a mi. La majoria de gent s'acosta amb un problema individual pensant moltes vegades que som nosaltres els que hem fallat i els que estem tenint aquest problema. I una de les coses que fa l'assemblea és fer-te adonar que el problema no és individual, no ets tu que tens un problema, és la societat que té un problema en l'habitatge, que té un problema en com està tot muntat i que l'única manera de guanyar és no anar com individu, sinó anar col·lectivament. I això és un missatge molt poderós. El dir-li a algú, ja no estàs sol, ara som tots nosaltres que estem amb tu, és el primer pas a polititzar a la gent que arriba amb el seu problema. I think it's very important to reject the message that we are powerless, which is a message that we hear a lot in the media, that the politicians tell us a lot and that we hear a lot. Oh, you can't do anything about it, so don't worry or you shouldn't care, you should just stick in your little life and do nothing about it. And this is not true. Morgan Odey is with La Via Campesina, an international peasant movement that gathers over 180 peasant organizations in the world and that struggles for food sovereignty, agroecology and peasant feminism. In the peasant movement we have a lot of examples of struggles that we are winning. One of the last one near here is to win against the project of the airport of Notre-Dame-des-Landes. We have won this struggle while we've been told during 40 years this airport will be built whatever you do. No, they did not manage. So if people are determined, we can stop destructive projects. And also, to be part of social struggles, it brings positive energy, I think, in individual life, which is important as well. And I think that when we struggle, we should look for this positive energy, for this joy, and we should find ways of struggling that don't destroy that. I don't believe in ways of struggling which are completely about self-sacrifice and being like a martyr or whatever. Perquè era una fàbrica d'asfalt que produïa contaminació i fums i els veïns i les veïnes no podien viure amb això al costat. I per aquest motiu es va decidir, després de demanar molt a l'administració que aturés la fàbrica i que no ho feien, doncs l'assemblea que es reunia tots els diumenges va decidir en un moment donat desmuntar la fàbrica i ocupar el que eren els magatzems de la fàbrica per demanar un equipament per joves, un equipament cultural. Clar, l'Ateneu ara, l'any 2027, farà 50 anys, o sigui, 50 anys ininterromputs d'un projecte sociocultural i portat per la gent del territori. L'Ateneu és com un oasi. L'Ateneu, en aquests moments, jo penso que sempre ha estat com un oasi de llibertat dintre de la comunitat. I jo que sé, en moments com ara, que dius el món està en guerra, hi ha guerra per tot arreu i sembla que és l'únic camí és la violència i la lluita d'uns als altres i els països cada vegada més armats, perquè són com espais d'esperança en què no tot és tan negatiu o tan cru.
Des del principi va ser amb la figura d'Ateneu, tot recordant els Ateneus de la República Espanyola, que eren equipaments intergeneracionals i en els que passaven tot tipus de coses a nivell sociocultural. Es un grupo de suicidio colectivo. ¿Es eso? Con su permiso, quería decirle que en este momento nosotros estamos haciendo un viaje interior, algo más bien que toca el alma. ¿Qué viaje interior me estás hablando? Pedazo de hippie, yogifista, anarcocomunista, defensor de las tortugas no binarias, consumidor de tofu y basura orgánica. ¿De qué me estás hablando? Voy a hacer una pregunta. ¿Ganador o perdedor? Ganador o perdedor, la clásica pregunta capitalista, donde nosotros la verdad que lo que queremos es vivir, porque a veces perder es ganar y a nosotros nos motiva. No. ¿Ganador o perdedor? ¿Winner o loser? Yo ganador estaría bien, sí, contento con ganador. ¿Ganador? Sí, ganador, digo ganador. ¿Ganador? ¿Y qué ganador? ¡Ganador! ¡Ganador es lo que estoy diciendo! ¡Carajo! ¡Ganador soy! ¡Ganador! Aparte me dijeron que si quería hacer la música y hasta me negué porque me parecía como... A mí me parece como un poco vacío este momento, ¿me explico? Como que siento como que a nivel emocional no pasa mucho acá. Y entonces es como que, claro, y adentro de esta gente tampoco pasa mucho. Es como muy superficial, ¿no? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sientes? Quiero estar solo. Me gustaría que me dejaran solo. Do you feel trapped in a broken economic model that sorts us into winners and losers and then blames the losers for their misfortune? A model that excludes billions of people while making a handful unimaginably rich. A model that's trashing the living world and threatens the lives of our descendants. Welcome to neoliberalism, the zombie doctrine that never seems to die, however comprehensively it is discredited. Why? Well, I believe the answer is that we have not yet produced a new story with which to replace it. Stories are the means by which we navigate the world. They allow us to interpret its complex and contradictory signals. We are creatures of narrative and a string of facts and figures. Those facts and figures have no power
to displace a persuasive story. The only thing that can replace a story is a story. And in politics, there is one basic plot which turns out to be tremendously powerful. Disorder afflicts the land, caused by powerful and nefarious forces working against the interests of humanity. But the hero will revolt against this disorder, fight those powerful forces against the odds, overthrow them, and restore harmony to the land. You've heard this story before. It's the Bible story. It's the Lord of the Rings story. But it's also the story that has accompanied almost every political and religious transformation going back millennia. In fact, without a powerful new restoration story, a political transformation might not be able to happen. It's that important. In the 1970s, the neoliberals, people like Friedrich Hayek and Milton Friedman, came forward with their new restoration story. Disorder afflicts the land, caused by the powerful and nefarious forces of the overmighty state, whose collectivizing tendencies crush freedom and individualism and opportunity. But the hero of the story, the entrepreneur, will fight those powerful forces, roll back the state, and through creating wealth and opportunity, restore harmony to the land. The ideas of neoliberalism remained very unpopular, except with one particular class of people who were the richest people on earth. And it was literally the richest people and corporations on earth got together and poured billions into this project and created what has been described as a neoliberal international, a global network of think tanks in particular, which are the elite dogs of neoliberalism. And by pouring money into this and by hiring some very clever people to sell these outrageous ideas and to make them sound like common sense, they began to develop momentum. But even so, they knew they were in it for the long game. And as Milton Friedman, who you mentioned, said, you know, we waited, and when the time came, we were ready, and we could step right in. The Atlas Network is a network of neoliberal think tanks that was created by a guy named Anthony Fisher. They have almost 600 think tanks globally. He meets the Kochs very early on in the US, Koch Industries, which is a big oil and gas refining company. He connects with them, starts a couple think tanks in the US as well. Again, in Australia, same thing. It's like the Murdochs are involved, Rio Tinto. Naturally. It's like all the mining and oil and gas. In Canada, it's the tar sands guys. They're all there, like right from the beginning. The real secret is not only a great source of energy, but also the freedom to make it work for everybody. And if you have both of these things, any goal is possible. So at the heart of neoliberal ideology is this Hobbesian idea that we are fundamentally selfish and greedy. But they twist this to say that's a good thing. We should mobilize this selfishness and greed. And by mobilizing it, the rich get richer, and that trickles down and enriches everyone. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. But the idea is that we are this sort of homo economicus, this self-maximizing creature, which is entirely motivated by transactional considerations, by instrumental drivers. But actually, all the evidence across social psychology, across neuroscience, across anthropology, and several other disciplines shows us that that's simply not true. We all have some selfishness and greediness, absolutely. But those are not our primary values. Those are not the dominant values for the great majority of people. The dominant values are empathy, altruism, family feeling, community feeling, the wish for a better world, not just for yourself, but also for other people. And yet we've been instilled in this notion
that we are these greedy, selfish, really quite unpleasant creatures. And that's reinforced by the fact that those who come to dominate us, particularly in the neoliberal era, tend to be greedy, selfish, really quite unpleasant creatures. To put it crudely, we are a society of altruists governed by psychopaths. Money is a game and the ladder we climb turns a saint into a sinner with his finger in crime. I'll break it down for you motherfuckers line by line. This is business economics in a nursery rhyme. She sells seashells on a seashore, but the value of these shells will fall due to the laws of supply and demand. No one wants to buy shells because there's loads on the sand. Step one, you must create a sense of scarcity. Shells will sell much better if the people think they're rare, you see. Bear with me, take as many shells as you can find and hide them on an island. Stockpile them high until they're rarer than a diamond. Step two, gotta make the people think that they want them, really fucking want them. Hit them like Bronson. Influencers, product placement, featured primetime entertainment. If you haven't got a shell, then you're just a fucking waste man. Free, it's monopoly. Invest inside some property. Start a corporation, make a logo, do it properly. Shells must sell, that will be a new philosophy. Swallow all your morals, they're a poor man's quality. 4. Expand, expand, expand. Clear forest, make land, fresh blood on hands. 5. Why just shells? Why limit yourself? She sells seashells, sell oil as well. 6. Guns, sell stock, sell diamonds, sell rock, sell water to a fish, sell the time to a clock. 7. Press on the gas, take your foot off the brakes, then run to be the president of the United States. 8. Big smile, make big wave, that's great. Now the truth is overrated, tell lies out the gate. 9. Polarize the people, controversy is the game. It don't matter if they hate you, if they all say your name. Also zunächst mal, glaube ich, geht auch aus den Wissenschaften vom Leben, aber auch aus der Physik hervor, dass wir in einer Welt der Verbundenheit leben. Dass alles Leben verwandt ist, und zwar in einem ganz konkreten Sinne, blutsverwandt. Das ist das, was Darwin eigentlich entdeckt hat, ne? Dass alles Leben bis zum Bakterium hin sind unsere Verwandten. Das sind unsere Uromas und Uropas in einem ganz wörtlichen Sinne. Und das hat ja eine Relevanz dafür, wie wir mit unseren Verwandten umgehen. Und wir haben einen Stoffwechsel der Gesellschaft. Das vergessen wir auch in dieser Ideologie, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Tatsächlich sind wir alle auf diesem Planeten miteinander verbunden. Dieses Glas ist aus irgendwelchen Mineralien hergestellt. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Dieses kleine Aufnahmegerät, da ist bestimmt sowas wie Coltan drin, das aus dem Kongo kommt. Mineralien aus der ganzen Welt. Eine Tasse Kaffee, da kommt der Kaffee vielleicht aus Guatemala. Menschen auf der ganzen Welt arbeiten die ganze Zeit dafür, dass wir hier so eine Veranstaltung machen können. Und wir sehen sie aber nicht, ne? Wir sind mit ihnen verbunden, sie arbeiten für uns und wir sehen sie nicht. Und das ist einer der ganz großen, entscheidenden Dinge für jede Veränderung, diese Verbindung sichtbar zu machen. Diese Verbundenheiten sichtbar zu machen, ist der erste Schritt. Und dann, was heißt es denn, mit diesen Verbundenheiten zu leben? Das bedeutet in Bezug auf unser Naturverhältnis, dass wir Abschied nehmen müssen von der Idee, dass wir die Natur beherrschen können. Das können wir nicht, ne? Wir verstehen sie ja nicht mal. Und sie besteht aus komplexen, lebenden, nicht-linearen Systemen, teilweise mit Innenwelten. Das lässt sich nicht beherrschen. Das Einzige, was wir können und was wir tun sollten, ist Kooperationsformen mit komplexen, lebenden Systemen zu finden. For the 27th time, there are no bad guys. The objective isn't to kill or destroy monsters. You're just supposed to build a working civilization utilizing the environment around you. Yeah, I don't get this game. Me neither. Oh, come on. It is not that complicated. And no bad guys? What kind of game has no bad guys? That's just poor storytelling. Okay, you know what? You want bad guys? Fine. You two are the bad guys. Ah! I do believe that there is a huge strength in life, in Mother Earth, and that they are playing with us.
for coals, cabbages. With the social movement, with the people who believe in the sacrality of life, in the dignity of all human beings, in the goodness, I do believe that Mother Earth is helping us. So it is maybe a crazy belief, but I need this belief because I think that there is a strength in life and that life wants to continue. And that is something that can make us, I think, full of hope to continue the struggle against the forces of death. Because money is about death. Exploitation of the nature is about death. Colonization is about death. And what we want to promote, it's about life, it's about joy of being together and enjoying this diversity. And I think that this is extremely powerful. Happy, come. Happy, come. Nandus? Funktioniert nicht. Ich finde, Junglandwirtin zu sein oder zu werden, gibt mir unglaublich viel Sinnhaftigkeit auch, weil ich das Gefühl habe, die Arbeit, die ich mache, die hat Hand und Fuß und ich arbeite mit meinem Körper, ich arbeite mit der Natur, ich arbeite einfach in so einem Kreislauf und fühle mich total als Teil dieses Kreislaufes. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Landwirtschaft mehr ist, als einfach nur Essen zu produzieren, sondern es geht um ein Verständnis und es geht um die Idee davon, wie funktioniert Natur und wie funktionieren wir auch in der Natur, quasi als Individuen, die diese Natur nutzen, aber halt auch Teil von ihr sind und auch unglaublich abhängig von diesen Kreisläufen und von eben, also davon, dass diese Kreisläufe funktionieren. We are interested in farm in social, political, and spiritual way because we need to see that food in a more holistic way. It's not just something who come to our plates and that's it. We need to think how our food are being produced, who is producing our food, under which conditions. Rabelad's farm is an agroecological project, queer and black leadership. We want to give access to land, do farming, heal and reconnect with agriculture for marginalized communities. Through the process of colonialism, us black people who was being forced to work on the plantations, nowadays is that the memory that our bodies have concerning agriculture. And we want that with Rabelad we can change this memory, this body memory, this exploitation who had been happening in the plantations and still happen today in 21st century in the south of Europe with the immigrants who are basically cultivating the food in dishuman conditions that we can eat our veggies. So we want to be the protagonists of our story through agriculture and nourish our community with good food. Also es ist halt krass, weil in diesem System der Landwirtschaft geht es nicht mehr nur noch darum, Lebensmittel zu produzieren, sondern es geht um Profite und um Zahlen und dieser ökonomische Druck, der inzwischen ja auch global einfach da ist, beruht einfach auch auf Ausbeutung. Und dieser krasse Druck, den ich habe und diese Anforderungen, die an die Landwirtschaft steigen, führt einfach dazu, dass ich irgendwas ausbeuten muss. Entweder es ist mein Boden, es sind meine Tiere oder bin ich selbst. So. Und dieser ökonomische Druck, der immer weiter steigt, hat dazu geführt, dass halt die Höfe entweder gewachsen sind, um halt finanziell, ökonomisch da mithalten zu können, oder halt gewichen sind, gestorben sind, geschlossen haben, verkauft haben.
In the farming sector, there are huge inequalities. In France, I think it's 17% of the farmers who live below the level of poverty. But at the same time, for example, the president of FNSEA, the big farmers union, he has 800 hectares. He receives, I think it's around 500,000 euro of cap payment every year. So he makes a lot of money. And he pretends to be representing of the farmers. I have probably some neighbors who are members of this farmers organization. They are not making a big income. But the people at the head of the big farmers organizations are part of the 1% of the richest people in the society. Moi je m'appelle Hugo, je suis salarié et copropriétaire d'une coopérative paysanne qui s'appelle l'Atelier Paysan. Et donc l'Atelier Paysan, c'est la plateforme francophone des technologies paysannes. On a besoin d'un outillage spécifique en agroécologie parce que la machine agricole qui existe depuis 70 ans, elle est faite et conçue par l'industrie pour une logique industrielle. C'est-à-dire qu'elle est faite pour travailler à la place des paysans. Une démarche en agroécologie, c'est l'inverse. Et donc les machines que nous on appelle de technologie paysanne, c'est des machines qui sont extrêmement simples de fabrication, extrêmement simples de réparation, de conception, et donc qui donnent de l'autonomie d'adaptation et de réparation sur la machine, pour un usage qui est aussi très singulier, très individuel, très adapté à chaque territoire et à chaque être humain. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'agroécologie, c'est l'agriculture du futur. C'est pas du tout l'agriculture du passé, ou un espèce de fantasme de revenir à l'agriculture des grands-parents. Nous, on pense que ça, c'est l'agriculture industrielle, l'agriculture du passé, qui est la même depuis les années 50, et que la vraie agriculture moderne, c'est l'agroécologie. As Malcolm X told, our liberation go through land, go through access to land. All this capitalist system was create a system that we are dependent to have a job in order to eat. But if you have your piece of land where you can cultivate your food, this gives you a certain autonomy, a certain security that has been taken by the capitalism structure. And there is where the called the Solavis here in German, or the Community Support Agriculture, give us a new perspective of how to produce food. Because the farmers who produce food and the clients who have access to the food, they are in communication, they take decisions together about how will be the process and the production of the food. And this is for me, a good example of how we can create local economy and a new logic of how we understand food production. On a créé des marchés biologiques, on a créé des magasins de producteurs, on a créé les AMAP, où c'est les citoyens qui achètent directement, etc. Donc il y a plein de choses qui existent. Mais pourtant, l'agriculture industrielle continue d'avancer plus vite que les alternatives. Et pourquoi ? C'est parce que même quand on est dans une démarche alternative, on reste dans la logique de compétition agricole et alimentaire. Une démarche alternative en agricole, elle va coûter plus cher qu'une démarche industrielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de travail humain. Dans le même temps, en France, on a 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à remplir leur assiette tous les jours et qui sont obligés d'aller à la Croix-Rouge, dans des organismes de banque alimentaire, parce qu'ils ne peuvent même pas se payer les merdes du capitalisme. Et donc, pour sortir de ça, c'est pas juste des techniques alternatives agricoles, ça veut dire qu'il faut un vrai mouvement social sur la question de l'alimentaire et pas seulement de l'agricole, pour qu'on sorte l'alimentation de la compétition.
notamment par des logiques de socialisation. Il faut socialiser l'accès à l'alimentation, comme on est capable de socialiser la santé, parce que c'est aussi important, ou l'éducation. Et ben, l'alimentation, c'est pareil. Pour que l'accès à l'alimentation ne dépende pas de ton porte-monnaie, I think that, for me at least, it helps a lot to be both doing things on my farm which represent like the future, like I want to see the future, very practically speaking, building the new world that we are talking about by planting trees, by having a nice relation with the people who come in the market to see me every Saturday and all those things. But also not being only on my small farm creating my small paradise, but also be in the struggles. And I think it's, for me, being a peasant, part of the peasant movement, it's kind of the perfect situation to be fighting against the system, because we need to fight against the system. We can't pretend that just by the example of creating of nice farm capitalism will fall. This is not true. Capitalism will fall if we make it fall. But at the same time, we also need to create this new world. So only fighting, only being against, it's also not, it makes people very tired, very sad most of the time. It's very difficult. And I think in my personal life, finding this balance between the two sides, I found it a good recipe to keep a lot of energy, both in the fight and also in my farm. Les chansons n'appartiennent qu'à ceux qui les laissent sans voyager, pour qu'on puisse encore les chanter sans qu'elles aient besoin de papier. Et tout le monde pourrait les entendre si nos oreilles sont accrochées au cœur qui batte la mesure du temps qui ne veut pas s'arrêter. Oh Maria, hey, alale, alale, alale. D'arrêter cette chanson. Allez, Rouillard, et impossible devient français. Ich bin Teil des Protestes am Tagebau Garzweiler 2 gegen den Abbau von Braunkohle. Wir sind bereits seit über einem Jahr hier und ja, der Protest hat sich einfach saukrass aufgebaut. Mittlerweile sind super viele Menschen hier und protestieren halt gemeinsam gegen die Braunkohle. Bueno, jo em dic Anna, formo part de Descontrol Editorial Imprenta, que és una cooperativa de treball i un projecte autogestionat des de fa més de 14 anys. Principalment publiquem assaig polític de caràcter llibertari, feminista. No estarem editant llibres que parlin sobre la lluita de la classe obrera i la lluita pel temps i no ens ho aplicarem internament. Aquesta coherència per nosaltres és important. A nivell salarial diríem que tindríem el sou mínim de l'estat espanyol, però en realitat treballant menys hores, treballant a només 32. Tenim una base salarial comuna perquè creiem que el temps de totes les treballadores és igual de valuós. El Ateneo La Base, la idea de construir este Ateneo surgió en el año 2012-2011 aproximadamente, después de todo el movimiento del 15M y de todo el movimiento de la explosión así en las calles. Cuando esto empezó a bajar un poco nos dimos cuenta
que había que construir alguna cosa un poco más sólida, ¿no? Entonces nos juntamos como estos 3 sectores, ¿no? La gente de la cooperativa de consumo, la gente de la asamblea de barrio y la gente que veníamos del mundo de la ocupación y del movimiento estudiantil, etcétera. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver hasta dónde podemos ponernos de acuerdo, si podemos juntar todo esto en un mismo proyecto, etcétera, ¿no? Y esto fue como una parte como muy importante porque al no partir de un grupo muy cohesionado ideológicamente, tuvimos como que buscar un lenguaje común, ¿no? Dijimos, bueno, no vamos a hacer una cosa basada en una etiqueta o en una ideología, ¿no? Sino vamos a intentar encontrar, ¿no?, algunas cosas que tengamos en común, algunos principios, ¿no?, y algunos objetivos que podamos compartir, ¿no? Wir sind von unten organisiert, basisdemokratisch. Das heißt, dass wir gemeinsame Entscheidungen fällen. Wir haben tägliche Pläne, in denen wir uns halt besprechen und halt gucken, wie wir Entscheidungen treffen, die halt alle mittragen können. Das ist manchmal ein sehr langwieriger Prozess und es ist manchmal schwierig, gerade weil wir es auch gewohnt sind, halt selber Entscheidungen zu treffen, die für uns alleine gut sind. Aber es ist so ein wichtiger Prozess und kann halt auch uns so viel geben, dass wir einfach uns immer wieder neu in die Aushandlung begeben, immer wieder neu Dinge entscheiden und einfach nicht das, was ist, als gegeben wahrnehmen, sondern halt gucken, ja, wie wir unsere Fehler überkommen können und halt eine Gesellschaft hier im Kleinen schaffen können, die halt schon solidarisch und gerecht miteinander ist. A nivell organitzatiu és important explicar també que al llarg dels anys ens hem anat dotant de diferents càrrecs. Aquests càrrecs, la idea, i fins ara, com hem funcionat, és que són rotatius. Fa uns anys rotàvem cada any, però aleshores ens vam adonar que era massa poc temps per acabar d'assimilar el coneixement, perquè hi ha un període de transició d'uns mesos, depèn de la complexitat del càrrec i del coneixement previ de cada persona. Normalment ens vam adonar que al cap d'un any és quan havies assentat el coneixement, no? Aleshores, si ja rotaven en aquell moment, quan havies assentat el coneixement, ja havies de tornar a començar un procés d'aprenentatge, no? I aleshores allò no era funcional. És per això que vam decidir que aquesta rotació seria cada 2, 3, 4 anys, depèn dels càrrecs. I que no tots rotaríem alhora, perquè si no també era un caos. Quan t'organitzes de forma horitzontal i autogestionada, hi ha moltes coses que no t'han explicat mai, no? Perquè, per desgràcia, en el nostre món, a les escoles no ens ensenyen a autoorganitzar-nos, sinó ens ensenyen normalment a seguir ordres i a que treballaràs dins d'una organització jeràrquica, perquè és el que més abunda dins d'aquesta societat, no? Aleshores, quan et poses a fer-ho, te n'adones que hi ha moltes coses que no saps com fer. I és molt important, jo crec, que els projectes tinguin capacitat de canvi i d'aprenentatge. Ja, genau.
Ja, wobei Carla, ich habe echt alle Wochen verloren. Das sind ja 2 Sachen. Umweltschutz kann nicht einfach nur sein, wir fördern hier ein bisschen weniger Kohle und dann machen wir CO2-Auffangmaßnahmen, indem wir Landflächen aufkaufen im globalen Süden, die wir dann bewalden können, wo vorher Leute gelebt haben. Das ist nicht gerecht. Klimagerechtigkeit bedeutet, mit den Menschen zusammen von unten dafür zu sorgen, dass die Klimakrise stoppt und alle Menschen auf diesem Planeten gut leben können. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez, soy delegado internacional del pueblo indígena Yucpa. Me encuentro exiliado en Europa, en Francia, desde hace 5 años a causa del peligro que corría mi vida en Colombia a causa de la defensa de la vida y de la madre tierra. El pueblo Yucpa es uno de esos tantos pueblos indígenas que todavía sobreviven y representa pues un futuro para la humanidad. Sin embargo, en la actualidad es un pueblo que se encuentra en riesgo de extinción inminente a causa de la pérdida estructural del territorio. Más del 80% del territorio del pueblo indígena Yucpa fue arrebatado por multinacionales carboníferas, una que se llama Drummond de Estados Unidos y otra que se llama Glencore de Suiza. Grupos armados fueron contratados por esas empresas para desaparecer a las personas que se oponían a esos proyectos que allá en Colombia llaman proyectos de desarrollo. Profanaron sitios sagrados, desviaron ríos, una tragedia total que empezó hace 30 años y contra la cual en este momento a escala internacional estamos denunciando. It's not just fossil fuel industries that destroy nature and threaten the livelihoods of indigenous peoples. I saw dolphins and humpback whales for the first time in my life in the far north of Europe. They just started returning to this fjord, more than 30 years after the nickel mine stopped operating and dumping waste into the water. But Norway wants to resume mining at the Repparfjord in the name of the green transition. Here it's the indigenous Sami that keep losing their land to Scandinavian infrastructure projects. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. Si hay algo que los pueblos indígenas no han perdido en toda la historia, a pesar del peso de la opresión y del peso de la violencia colonial que los subyuga desde hace más de 5 siglos, algo que nunca se ha perdido es la esperanza. Los pueblos indígenas han tenido que organizarse, de crear un proceso organizativo de lucha y de resistencia desde hace más de 5 siglos para luchar contra este monstruo capitalista, neoliberal y colonial que está destruyendo el mundo, ¿no?
You know, it's like this Catalan song saying, okay, you have a pillar, which is the fascist regime, and you take it one time here, one time there. You don't know when it's going to fall, when it's going to break, but you need to make it 100 times, 1,000 times, shaking, and at one moment it will break. That is also something that we learned a lot in the struggle against the airport in Notre-Dame-des-Landes. It was possible for organizations of citizens to have a legal strategy to attack the project in the court, for the anarchists to do direct action of sabotage, and for the peasants to come and demonstrate with a tractor. We don't need to fully accept the way of doing of others. Actually, the struggle it's even stronger if we have this diversity of strategies, because then it's very complicated for the state or for the big companies to understand where the movement is about. Les Soulèvements de la Terre, c'est un mouvement qui rassemble plein de luttes locales, des paysans, des syndicats, des militants climat, écologistes. On agit contre la bétonisation et l'artificialisation des sols, on agit contre l'accaparement de l'eau, l'accaparement des ressources et l'accaparement de la terre. Donc il y a quelque chose de très très fort autour du bien commun que représentent la terre, le sol et l'eau. Voilà, c'est un peu une grande coalition de plein de dynamiques différentes et qui se retrouvent autour de sujets en particulier et à la demande de luttes locales qui ont besoin de soutien et d'appui. Hello from Finland. This is a tutorial video of how you set up a camp in a Russian coal train under 60 seconds. First step, stop the train. Second step, put up a tent. We might not agree on the use of the media or whether we should get allied with political parties or not. We would probably not agree, but some can make alliance with political parties and some don't, and that's perfectly fine. Es gibt kein Recht, die Umwelt zu zerstören. This is a tutorial video on how to stop metsähakkuut, forest logging, in under 60 seconds. First step, put up a tent. Second step, go to jail. Third step, come back. Be persistent. He's writing a manifesto. Did he tell you? Apparently the only thing keeping us from liberty is a few more ideas. A few more ideas. We are made to think that there is no alternative to the current socio-economic order. But there are other worldviews that are thriving in the cracks of the dominant system all over the world. Some are new, and some are concepts that have existed and persevered since before colonization or neoliberalism.
do we really need, as much SUV production as we have, or arms production, or private jet production, as much private transportation, et cetera, as much advertising, right? There are key parts of the economy we can scale down because they're totally unnecessary to human need. This can be done without any loss to people's quality of life in terms of their livelihoods by sharing existing income in the economy more fairly, right? So if you want to improve education or healthcare or wages, target those objectives directly and don't worry about what happens to GDP. So focus your economy on what you actually want to achieve. I mentioned earlier how excess resource use in the global north is effectively a colonial process on the global south. So therefore, degrowth in high-income nations is a kind of form of decolonizing the global south in the sense of it removes pressure from the land and resources and human communities in the global south. And so this is a crucial demand for global justice in addition to an ecological demand. Principalment el que fa el sindicat és protegir les llogateres a través del suport mutu i l'acció col·lectiva per intentar transformar el tipus de normes que regulen el mercat de lloguer i així fer que els llogaters tinguin més drets i a poc caminar en un horitzó de més llarg termini cap a la desmercantilització de l'habitatge. 2 years ago, we decided that it was not enough to be against WTO and against free trade agreements, that we also needed to propose an alternative to that. Also because we see that if we don't do it, who is going to do it? La Via Campesina is not just coming up with an idea, but they are using a political moment. The WTO, that I assumed to still be this big bad, is now actually very weak. For instance, has the sanction body of the WTO been non-functional for several years now. So we started to draft a proposal for what would be a new international trade framework based on food sovereignty. And these are quite basic principles. First, international trade should not threaten the food sovereignty of the countries. Once we have food sovereignty, we do want trade. We think that international trade can be good and can be useful. No country should be excluded from international trade. Another principle that we believe is that regional trade should be more a priority than long-distance trade. So it should be possible to decide that it's better for Mali to trade with Burkina Faso rather than to trade with France, which, by the way, used to be the colonial power, so there is kind of disbalance in the decision-making processes. So these are some of the ideas that we want to promote, and now we are trying to find organizations, workers' unions, environmental organizations, other civil society movement which also want to support this idea. And the next step is to start to discuss it with governments and also UN institutions. In der Finanzkrise und auch in der Corona-Krise war es so, dass die Mächte, die sowieso schon relativ stark sind, das natürlich genutzt haben. Ne? Das hätte aber auch nicht zwingend so sein müssen. Das liegt meines Erachtens daran, dass die Zivilgesellschaft nicht sehr koordiniert, sag ich mal, die sozial-ökologisch orientierte Zivilgesellschaft nicht sehr koordiniert agiert hat. Aber das sind historische Lernerfahrungen. Das sieht man auch in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Das hat auch Jahrzehnte gebraucht, bis die so koordiniert waren, dass sie wirklich eine Gegenmacht waren. Und in den nächsten Krisen, wenn man darauf vorbereitet ist und wenn sich die verschiedenen Akteure, es sind ja tatsächlich im Land wie Deutschland eigentlich Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen, die sich irgendwo im sozialen, ökologischen Bereich engagieren, die agieren aber eigentlich nebeneinander überwiegend. Es gibt keine wirkliche Vernetzung
Lösung und es gibt auch keinen Plan für den Tag X. Und das ist das Entscheidende. In Krisen gehen die Uhren sehr schnell und Entscheidungen werden sehr schnell getroffen. Und wenn die Zivilgesellschaft nicht schnell handeln kann, keinen Plan in der Tasche hat und auch die ganzen Bündnisse und Beziehungen nicht schon vorher aufgebaut hat, dann werden die anderen den Kuchen essen. Ne? So funktioniert, glaube ich, Wandel. Ne? Lange Strecken, in denen scheinbar sich nichts bewegt, schnelle Phasen, in denen sich viel bewegt und in denen es davon abhängt, ob die Zivilgesellschaft aktionsfähig ist. ¿No? Y quizás es una opinión como muy personal, ¿no? Pero da la sensación que en los últimos 2 o 3 años, bueno, como que parece que la cosa está en un punto de aceleración, ¿no? de la destrucción, ¿no? desde el capitalismo, ¿no? Tanto de la destrucción pues eso, de los ecosistemas como de la destrucción social, ¿no? Y el auge de posturas como reaccionarias y de extrema derecha, ¿no? en la propia sociedad, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva como más de la urgencia, nosotros creemos que un Ateneo, uno de los grandes logros y una de las grandes herramientas que consigue, ¿no? es la capacidad de luchar en la diversidad, ¿no? Es decir, creemos que un espacio de barrio que sea accesible, ¿no? Que no esté pintado identitariamente de una forma muy grande, ¿no? Que la gente pueda entrar sin pensar que le van a mirar mal o que va a tener que comulgar con ciertas ideas, sino como un espacio quizás un poco más diluido a nivel ideológico con algunas cosas, ¿no? Y una práctica política que intente, pues eso, ¿no? No tanto buscar la línea ideológica más fuerte y más pura, sino intentar trabajar con todo el barrio en la medida de lo posible, ¿no? Excepto, evidentemente, la extrema derecha o racistas, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que eso es una herramienta que, pase lo que pase, ¿no? en un futuro próximo, ¿no? va a ser una herramienta muy necesaria, ¿no? Es decir, como que es más importante ahora mismo ser capaces de tejer complicidades y alianzas con gente muy diversa para poder responder de una forma, ¿no? que cuando la situación se complique más, bueno, ya se está complicando, la salida que podamos dar socialmente no sea una salida fascista, sino sea una salida desde la solidaridad y el apoyo mutuo. Aquí a Catalunya estem vivint una època de sequera que afecta greument a la ciutadania i a la pagesia. I aquest problema posa sobre la taula realment la mala gestió per part dels governs que no estan marcant correctament les prioritats. Com és que hi hagi camps de golf mentre la pagesia està afrontant una crisi existencial i en extensió tota la ciutadania que està pendent de la producció alimentària. En l'acte, l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial som un front comú d'organitzacions, de moviments socials, col·lectius i persones individuals que compartim l'objectiu d'impulsar un procés participatiu, igualitari i inclusiu per fer realitat l'escenari de futur que desitgem. Volem empènyer una transició ecosocial per construir una societat ecofeminista, postcapitalista y amb justícia global. Una palabra que es como el faro y el fundamento de la organización de los pueblos indígenas y es la unidad. La unidad, es decir, a pesar de la diversidad de pueblos indígenas que existen en Colombia, se ha logrado concretizar una agenda común, un horizonte hacia el cual se debería caminar, tanto el pueblo indígena Yucpa, pero más allá de eso, con los otros pueblos indígenas de Colombia, organizados en la Organización Nacional Indígena de Colombia, en la ONIC, por ejemplo, han logrado constituirse en un verdadero poder. Y cuando deciden movilizarse de manera concreta, a través de las mingas, que se llama, bloquean el país. Todo el país es bloqueado gracias a esa fuerza y a esa determinación que siempre ha caracterizado a los pueblos indígenas, que desde su visión colectiva de movilizarse y hacer que las cosas cambien y no esperar a que las cosas cambien.
où aujourd'hui, les mobilisations, il y a des personnes plus âgées, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des personnes qui sont plutôt de bloc, il y a des personnes qui sont plutôt des militants écolos, il y a des personnes qui sont plutôt sur des luttes antifascistes. Enfin, en tout cas, la composition, elle se fait aujourd'hui très très naturellement. Mais c'est ça qui fait la force des soulèvements de la Terre, c'est que c'est pas un groupe unifié, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça représente une diversité de populations, de mouvements qui existent ici et qui créent vraiment ce rapport de force, quoi. En fait, cette composition, elle est très belle, mais elle est aussi, ça engendre forcément des moments de tension, c'est compliqué, et il faut composer justement avec ça. En fait, il faut pouvoir écouter un peu tout le monde, les besoins et les envies de ces différentes forces qui constituent ce mouvement. Et pendant les mobilisations, c'est toujours des ajustements en fait, de pouvoir réfléchir à comment on représente la diversité de composition pendant des mobilisations. Having a vision about pluralism, I think it's very key in building up these strategies for convergence. So we need to ensure that we agree on the basic principles about equality among human beings, about social justice, about the need to work within the limits of the ecosystems, such principles. But then I find it very sad that leftist groups are divided among hundreds of groups because of small ideological differences that I'm not saying that we should overcome them, because I think that most of the time they are real and they are about important points, but we need to accept our ideological differences and to build things together, thinking that wow, it's great if you are a Maoist and that you are an anarchist. I don't care, it's great, let's work together to get this capitalist system down. To me, feminism, it's a political position that is very much connected to a certain understanding, a certain viewpoint, a certain history of struggle. And to also the rejection, of a particular form of exploitation to which women have been subjected in capitalist society, and also in many ways before capitalism. Right? So it expresses a particular type of struggle. It expresses also a vision of another type of society, a type of society that is not based on the exploitation of human labor, is not based on the construction of hierarchy, like gender hierarchy, racial hierarchy, and of the recuperation of our relationship with the natural world, with animals, with other people. Serás aquela que quixeche ser, serás a indómita muller, serás no ar un puño arder, e ti soti a terra ti farás tremer. Emancipada xa de calquera dor, vas sorrindo
crec que és una cosa que també hem d'aprendre molt dels feminismes decolonials o antiracistes, que les seves maneres de fer, no, ensenyen molt com és la prioritat. Ja la seva manera de fer és molt de lluita de classe, no? Cosa que el feminisme blanc se'n va a vegades d'aquesta lluita de classe. We're often told that it's our fault that the climate emergency is becoming worse and worse. But it's not my mother's fault, for example, who has to drive her car because there's just no other infrastructure. It's the fault of car company owners, basically, because they're pushing for this infrastructure to be built solely around their product. So I'm organized in a group that bases their climate protection views around class struggle, class awareness. It sounds very old, and many people who are propagating it are old also, so it might not seem like a I don't know, modern understanding of politics. And I mean, we know that there are more splits where we see how power is being distributed. There are splits along the lines of racism, along the lines of the patriarchy, and so on. But I think all of this can be combined with the class kind of concept, because, for example, who is being exploited more materially? Is it women or men? Is it queer people or men? Who is being exploited more? Is it white people or black people? I think if you try to reach out to workers, you shouldn't do it from this only strategic, instrumental kind of position where you want to reach them because they're important for your campaign. This elitist point of view where you, as the climate activist, which is politically educated, tell the workers how to do stuff. No, you listen to them, you work out your positions together. So one advantage of that perspective is that we can reach out to people who are usually a bit alienated by the climate movement because they feel like we want to impose expensive kind of behaviors on them. While we, as from a class struggle perspective, we can basically tell them that we want to give them something. Et ces problématiques de l'eau, de l'environnement plus globalement, c'est une problématique qui nous touche tous et toutes. Et en fait, nous, en tant que syndicalisme, on a comment dire, une sensibilité à justement à cette organisation du monde du travail, où en fait le travail c'est bien un endroit où on trouve quand même beaucoup de personnes. Et pour nous, en fait, c'est primordial d'investir ces lieux de travail avec ces problématiques et forcément c'est sans forcément répondre aux questions, mais en proposant ces problématiques et en les travaillant avec nos collègues. O sigui, per mi, el treballar amb treballadors del sexe, que moltes eren deportades també, en algun moment, bueno, algunes eren deportades, per mi va ser important en els moviments socials de temes de deportacions, de migració, etc., com també trobar aliances amb altres col·lectius feministes, antiracistes, per poder ficar la mirada aquesta de què està passant amb les dones i què està passant amb les relacions de gènere en l'àmbit feminista i en l'àmbit antiracista i de migracions. No? Era molt important, o sigui, va ser important aquest moment, no? Com de donar compte que no estàvem tenint en compte mirada de gènere i mirada feminista. Potser per les dones blanques era de calaix, que hi havia certes actituds masclistes que era molt important assenyalar en els nostres espais, no? O sigui, però les persones migrants tenen uns altres contextos i assenyalar certes actituds masclistes pot comportar unes sancions que fan que es desarticuli la seva comunitat. No? I per ells i per elles a vegades és més important preservar aquesta comunitat perquè no tenen drets com nosaltres sí tenim. Per tant, també com poder fer un pas més en la mirada feminista interseccional i veure que al final aprofundir en les pràctiques feministes no sempre vol dir anar a assenyalar més, sinó veure realment quines necessitats diferents tenim les diferents dones i les diferents dissidències de gènere per estar segures o estar més o tenir un context més just per nosaltres. I no són les mateixes coses, no?
It's in colonial Barbados in the 1660s, an English colony where English landowners and lawmakers come up with the concept of white people with the imposition of whiteness and blackness, codify it into law, and from there it spreads. The reason that it's introduced is there's two reasons. The first is to justify the dehumanization of enslaved Africans that is starting to generate so much wealth for these landowners, and will go on to transform the economies of the West and kind of lay the foundations of modernity, basically. But also it's a reaction to a number of uprisings that happened between indentured Irish labourers and enslaved Africans against their English landlords, to shut down those nascent and emerging solidarities that are forming between European indentured labourer and enslaved African against the elites who oppress them both. It shuts down those solidarities that are emerging that are so threatening to power, to the power structure. You can get people to act against their own best interests by racial scapegoating and racism. It was invented to do that work, and it's something that has been used to do that work at different moments consistently and incredibly successfully since that period in the 17th century. Turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. The persistent trick of modern politics is to disguise economic and political conflicts as cultural conflicts. The killer clowns offer the oligarchs two powerful tools: distraction and exhaustion. While the very rich fleece us, we are persuaded to look elsewhere. The buffoons first mesmerize us, then channel the anger that should be reserved for plutocrats and political corruption towards immigrants, women, Jews, Muslims, black and brown people, and other imaginary enemies. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. At the same time, their flamboyant lies and deliberate outrages, the 24-hour news cycle churn of manufactured scandals, exhaust our capacity to respond. It's all too much. The sensory overload short-circuits our capacity for agency. Weary and depleted, we tune out and withdraw from political action. The strategy of the reactionary seems to bear fruit, unfortunately. They were able to shift the whole political spectrum to the right, and sections of the capital are more and more open about choosing authoritarianism over democracy. How did they manage to be so successful? By telling compelling stories, playing the game on a level above politics, and using crisis to their advantage. Naomi Klein's book Doppelgänger makes an important point on how to fight the reactionary. Don't fall in the trap of dismissing and disavowing the mirror world of the far right and conspiracy theories. Don't instinctively take the opposite position of everything they say. Because conspiracy theorists get the facts wrong, but the feeling right. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay. And they are very successful in filling the void left by progressive silences and pointing out the inconsistencies and the hubris on our side. We can be as strategical without becoming Steve Bannon. We can aim to regain political power without losing our values in the process. When is transformative change most likely to happen? When a crisis occurs in conjunction with disruptive movements and visionary ideas that permeate society. None of those alone is sufficient.
In such a time of accelerated momentum, the crisis makes ideas relevant, ideas inspire movements, and movements amplify the crisis, until the crisis is resolved with a transformative change. If we're honest, a concept like this could be used by the far right just as well. It would be no surprise, since Martin Sellner, the young far-right strategist from Austria, is reading Lenin, Gramsci and Hannah Arendt to enable a regime change from the right. But it's only our ideas that overcome hate and simplistic worldviews. They open up hope and reach deep into the human potential. We can offer liberation instead of just individual freedom. We are not free until all are free. And our movements offer belonging and solidarity that go beyond people similar to us, reaching into a non-human world. Our movements empower people and don't just make them dependent on an internet personality or an abusive father figure. And most importantly, they materially make people's lives better. We don't just play the game of power, but in the process overcome domination itself. Jo crec que hi ha molt d'amor, és molt, molt corny, però jo crec que al sindicat de llogateres hi ha molt d'amor i això fa que la gent que hi entrem ens costi sortir i volem fer més coses, perquè aquí ens hi trobem no només com a un grup de lluita, sinó com a amics. Jo crec que la Mari deia una cosa molt important, que és la idea aquesta de l'amor, no? I de com el sindicalisme de l'habitatge no deixa ningú enrere, i crec que lo potent realment del sindicalisme de l'habitatge i del llogater és que no només ens preocupem de les condicions materials immediates dels llogaters, sinó que realment ens preocupem per com volem viure, en quines ciutats volem viure, en quins barris volem viure, com volem que sigui casa nostra, i que per tant el tipus de preguntes que ens fem no és només quants diners ens queden a final de mes, cosa que és molt important, sinó que va molt més enllà, i que és molt ric i que ens permet fer moltes aliances i créixer molt, i estic segura que serà així. You know, I find the example that I use in the book of coalition building from the Black Panthers and Fred Hampton and the Rainbow Coalition that he was working on just before he was killed, incredibly powerful as an example, because he was building a coalition between Black Panthers, a Hispanic group called the Young Lords, and then, I think most surprisingly, with white working class Southerners, you know, groups in America that are seen as like, you know, diametrically opposed and in opposition to each other. But what Hampton was able to cultivate was a solidarity based on the fact that while the Young Patriots didn't experience racism, they suffered from police brutality as white people in poor neighborhoods, and they also suffered hugely from the inequalities perpetuated by capitalism. So he was able to build this coalition of people that you know, have been traditionally pitted against each other. It's fucked up for everybody in different ways, you know, and we have to recognize and identify that in order to cultivate, you know, solidarity coalitions and build mass movements. We live in capitalism. Its power seems inescapable. So did the divine right of kings. El acto de solidaridad más concreto que pueden tener hacia las causas del sur es empezar a luchar aquí en el norte de manera determinada. Con fuerza y determinación. Y en ese sentido las personas me dicen, Juan, pero ¿hay que hacer una revolución? Y yo les digo sin miedo, sí, esto solamente se resuelve con una revolución. Y yo lo planteo desde una revolución positiva, una revolución por la vida, una revolución que nos permita pasar este momento tan oscuro que estamos viviendo para poder vivir como familia humana. Los momentos más oscuros de la historia de la humanidad han sido superados gracias a las revoluciones. Y en este momento, que es el más grave,
que hemos vivido en toda nuestra historia, la crisis climática que tiene la fuerza para extinguir todo en la Tierra, incluido a nosotros como Homo sapiens. No hay necesidad de ser un erudito o un genio para saber que necesitamos una revolución por la vida. Y no hay una manera más concreta de hacerlo que armarse. A mí me preguntan acá si toca armarse, luego yo les digo sí, toca armarse con el arma más poderosa que existe, que es el arma que siempre los pueblos indígenas han cargado y que nunca han dejado, y que es la determinación. Un pueblo consciente de su fuerza y de su poder transformador, libres, imparables como ríos que no son imposibles de frenar, ninguna autoridad los puede frenar, pueden hacer de una vez por todas que las cosas cambien. Nous sommes la génération charnière entre l'ancien monde et le nouveau. Personne ne choisirait ça. Mais on est né juste à temps pour être révolutionnaire et ça, c'est une chance. Donc cette chance-là, il faut qu'on l'assume. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. La biciseta ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Sisets, lo darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba,